In today's class, we'll be discussing about the second part of light, where the main concepts to be discussed are listed here. You should know what lateral inversion is. Real and virtual images, sign convention, mirror equation, linear magnification, uses of concave mirror. In the previous class, we discussed about the basic concepts of light, spherical mirrors, theories of light, properties of light. Then we discuss about the reflection, law of reflection. Followed by that, we discuss the plane mirror as well as concave mirror. Now let us continue with these important concepts. Take down. Lateral inversion. In reflecting surface generally, let us consider a plane mirror. When you stand in front of a plane mirror and lift your right hand, the image available inside the mirror will show your left hand. So this kind of difference by 180 degree, is it not? That is right means in the image it shows left. This is called, that is lateral inversion. It's called sidewise inversion also. Okay, take down. Lateral inversion. Sidewise inversion. There is a phase change by 180 degree. That is, right becomes left and left becomes right. Similarly, it's a kind of illusion only. We can call it optical illusion. It's a kind of optical illusion. Illusion enna ஒரு மாயை தோற்றம் தான். This is because of the result of our perception. So this is due to, it is not due to the mirror, it is due to our result of our perception. Due to the result of our perception. Right? Now, let us go to the second point. Real and virtual images. We already discussed about that, but let us go further detail on this. Real and virtual images. Let us keep a mirror. On the other side, you have got the non-reflecting surface. And this is the left hand side is the reflecting surface. So when you are able to get any images on the front of the mirror, okay, any image, that is called real image. Okay, but when it seems to be originating from behind the mirror, that is as though starting from here. Okay, so in front you got the real image, but behind the mirror or from the mirror, this is the mirror.
then it's called virtual, apparently. Okay? Then let us discuss about the sign convention. Sign convention. Let us consider a concave mirror. Not only concave mirror, any mirror. M dash is a mirror. What is P? What is P? Pole of the mirror. And what is C? Center of curvature. And what is the midpoint of PC? Focal point or principal focus. And what is the distance between P and F? Focal length. What is the distance between a PC? What is PF? Focal length. What is PC? Radius of curvature, R. Now, see, by convention, anything on the left hand side of the x-axis is minus x. And the right hand side of the mirror is plus x. For example, when the direction, always the direction of the light, that is incident light, we take on the left hand side only. So it goes like this, is it not? Take down. So what do you call it? This is the direction of incident light. What do you mean by incident light? The light that falls on the mirror. So that direction of the incident light is always towards the mirror from the left. And the direction against the incident light will be on the left. This is towards the right and this is towards the left. But that is in front of the mirror. So always this side, if it goes from P to C, then it becomes negative, minus value. Similarly, direction along the incident light behind the mirror, this is positive. And any height upward is positive, h, height, and any height downward is negative, h. Okay? So what are the sign conventions? The object is always placed on the left side of the mirror. That is point number 1. Please make a note. The object is always, take down. Develop writing practice here. The object, don't expect the teacher to write everything on the board. You should have the listening skill first of all. Try to take down the notes. The object is always placed on the left side of the mirror. Do you understand? So it should be always placed on the left side. All distances are measured from the pole of the mirror only. Take down. So what is the second point? All distances are measured from the pole of the mirror. That is second point. Done? What is the third point? The distances measured in the direction
of incident light are taken as positive, and those measured in the opposite direction are taken as negative. So towards the direction of the incident light means plus, and when it is against the incident light direction, it is minus. All distances measured perpendicular to the principal axis, which is the principal axis PC, or xx minus x dash is the principal axis. So here the distances measured perpendicular to the principal axis and above the principal axis are considered to be positive, and below that negative. So these are the sign conventions of spherical mirror. Now let us go to the next concept. So we have to strictly follow this convention. Okay, memorize this. Mirror equation. Mirror equation is given by 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, where u is the distance of the object. V is the distance of the image. F is the focal length of the mirror. Focal length of the mirror. Now let us proceed with the next concept, that is linear magnification. Linear magnification. It is represented by m. It is defined as the ratio between the height of the image to the height of the object. So what is HI? Height of the image. What is HO? Good. And this can also be represented in terms of object length and image length, or object distance and image distance. M is given by minus V divided by U. So the negative sign in this value of magnification indicates that the image is real. Suppose if we get virtual image, it becomes positive. Please note down this. So you have to be very careful about the nature of image, whether it is a real or
virtual. If it is a real, if you want to calculate the magnification, then you have to use this m is equal to minus v by u. Otherwise, suppose if it is a virtual image, then you can use the positive sign. Now let us discuss a few problems so that you will be able to understand the concepts behind this concave mirror, ray diagram, mirror equation, and magnification. Take down problem number 1. Find the size, nature, position of the image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. From a concave mirror of focal length (10 centimeter). Listen carefully. So, what are asked here? What are asked? Size, nature, position of the image. And then, what are given here? An object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter in front of the concave mirror, and its focal length is 10 centimeter. So try to convert all into symbols so that you can find it easy to solve this problem. Take down. So first of all, the object distance, how much it is? 15 centimeter. So how to represent the object distance? That is u. Is it not? If you want, you can mention here also. So the distance from a concave mirror, that is the object distance u, and its focal length is f, right? And its size is also given. So in this case, you can call it h. When an object of size 1 centimeter means that is the h of the object, height of the object, ho. Now let us proceed. Given. So the object distance is 15 centimeter. But you must remember that distance of the object, that is, the object is kept in front of the mirror. Therefore, by sign convention, you have to put the minus. According to Cartesian convention, what is that? The object distance in this case is minus. Next. Because it is left to the mirror. If you want, you can put to the left of the mirror. Next. And what is f?
the focal length. The focal length is 10 centimeter, but this is also given in minus because it is against the incident ray in front of the mirror. Okay? It is a concave mirror. Done. Now let us use the formula. You have to find out V. Okay? So, to find, and HO is also given, object distance. How much? 1 centimeter. That is erect above the principal axis. So positive. Now we have to find out the image distance. Then its nature. Then its what? Size. Then its position. So we have to find all this. Okay? Now we will proceed with the solution. So what is the formula? The formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. Please make a note. 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. Okay? Now you can substitute. That is, we want to have V. What we can do? 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. Got it? Okay? That is equal to, you can take the LCM UF. So, U minus F, right? And this is 1 by V. Reciprocate. V is equal to UF divided by U minus F. So, this is the rearranged equation or rearranged formula so that you can conveniently substitute the values and get the answer. So, let us substitute here. What is U? Minus 15. What is F? Minus 10. And again, what is U? Minus 15. And what is F? Minus of minus, how much? 10. That is equal to minus into minus plus 15 into 10, 150. And here minus of minus plus. So minus 15 and then plus 10. How much? Minus 5. Okay. So this is equal to minus 30. So V. So this negative sign indicates the image is real. Okay. Not only that, it falls on the front side of the mirror. Okay. Take down. So this is given in centimeter. So this is also in centimeter. Okay. Have you noted down? Then now we have magnification. We have to find out the magnification. What is M? Minus V divided by U. Let us substitute. M is equal to minus of minus, what is our value? Minus 30 V. And divided by, what is the value of U? Minus 15. So that is equal to plus 30 divided by minus 15. That is minus 2. So the magnification is minus 2 means, what do you understand from this? It is diminished. Is it not?
size is reduced. Okay. Not only that, the image is formed below the principal axis. Okay, take down. So this indicates image forms below the principal axis. It means it is inverted. The image is inverted. Are you able to follow? Now again, you can also use, because we have to find out the height of the object also. So the height of the object is already given. H is equal to, what is that? 1 centimeter. H O, is it not? H O, how much? 1 centimeter. So magnification is equal to, what is our formula? H image divided by H object. Now let us substitute. What is magnification here? Minus 2. What is HI? We have to find out. What is HO? 1 centimeter. Okay, because it is erect, so I put the plus value. So it means from this also it is obvious that it is minus 2. So the height of the object image is minus 2. So this negative sign indicates it is inverted. Okay. Now let us summarize. What is the position? Let us talk about the image now. What about the position? The position of the image? It is a 30 centimeter in front of the mirror, correct? 30. You need not put minus here, because that minus indicate it is in the front side of the mirror. So I am using the statement. So 30 centimeter, but you have to mention this in front of the mirror. Okay. And not only that, if it is a 30 centimeter in front of the mirror, okay. Now what is our F? What is the value of F? 10 centimeter. Correct? So the F is 10 centimeter. And what about the radius of curvature? R is equal to 2F. Therefore, R is equal to 2 into minus 10. Is it not? So minus 20 centimeter. This is R. So R, which is nothing but the position of C. Correct? So this indicates the position of C from the center, the center of curvature. So is it lying on that center of curvature? No. It is beyond the center of curvature. Do you understand this point? Okay. So can you visualize the diagram now, ray diagram? Can anyone draw this based on this? Come. So this must be beyond. So you can mention that one also. It is beyond C. Okay, because we already discussed about that and we have drawn that radius, ray diagram. Infinity, object kept at infinity, then object beyond C and object at C and object between F and C and object at F and object between pole and F. So we have studied all this under ray diagram. So this is the second case, case 2, is it not? What about case 1? That is at infinity. Object is at infinity. So which diagram we have to draw? Beyond C. So you just look at the table that we have drawn yesterday, where I have mentioned about all these details about the position of the object as well as image. Right? So it is 10 centimeter away from C on the left, that is
center of curvature. And what about the image distance V? What is that? How much? What is the value of V? 30. Okay? Sorry, that is the 30 centimeter, the position of the image. We are talking about position of the image. It falls beyond the C. It is not the object distance, it is the image distance. Now let us talk about the position of the object. That is at 10 centimeter. Is it not? That is U. Is it not? Object distance. What is object distance given here? 30, that is focal length, 15 centimeter. Sorry. So 15 centimeter means what is the position of the object? Now I was talking about position of the image. Let me explain the position of the object also. So what is the value of F here? Tell me. Minus 10 centimeter. Then that is the focal length. What is the object distance here? U minus 15 centimeter. Okay, we know R. I think I made a mistake here. 2F and minus. So in this case, this is only 2F. Yes, that's correct. So 30 centimeter. 2F, 2 into 10. F 10 dana. Okay, 20. That's correct. So 20. So R is 20. R is minus 20 centimeter. Now the object lies between 10 and 20. Am I right? So it means it lies between radius of curvature or center of curvature and F, focal point, in between. Okay. And what about the image formed here? Height of the image is 1 centimeter. Object, but height of the image is 2 centimeter. It means magnified, correct? Magnified. So here I mentioned about the position, and secondly, nature. What is the nature? It is erect or inverted? Inverted. Okay. And what about the size? Magnified. So you have to mention all the answers. So size, nature, position, all have been mentioned. And here you have the object is lying between radius of curvature, that is center of curvature, and F. So what about the position of object? Position of object we have kept in front of the mirror is between, tell me, C and F. Do you understand? So if it is C and F, now what is the value of V? That is minus 30 centimeter, means that is it is beyond C and it is inverted and it is bigger. Can you draw based on this? Draw the ray diagram. Come. Anyone can come. Diagram, come. நீ உனக்கு வேணுங்கிற டேட்டா எல்லாம் போர்ட்லேயே சைடில் எழுதிக்க, ஸோ தட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். என்னென்னலாம் எழுதியிருக்கோம்? ஆப்ஜெக்ட் முதல்ல போட்டுக்கோங்க, டாப்பில் போடு, மேலே போடு. ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன்லாம் வேணும் இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட் நான் எழுதியிருக்கிறதுல அப்படியே எழுது. ஆப்ஜெக்ட் என்ன போட்டிருக்கேன்? பிட்வீன் C and F.
ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ சி அண்ட் எஃப்க்கு இடையில இருக்குனாக்கா எங்கே வைக்கணும்? 1 சென்டிமீட்டர். ஆப்ஜெக்டை போடு, ஆரோ மார்க் வெர்டிகலாக போடு. அடுத்தது அங்கேருந்து பேரலாக ஒரு லைன் போடு டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். அண்ட் தென் என்ன பண்ணணும்? எஃப் வழியாக ஸ்ட்ரைட் லைன் போடு. அப்படியே எஃப் வழியாக போகணும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்? ரெஃபர் த டயக்ராம் தான் உனக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல. கோ அண்ட் ரெஃபர் த டயக்ராம். கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நானே இப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு தான் மூளை வளரும். கொஞ்சமாவது இப்போ நேற்று தான் நடத்தியிருக்கேன், இன்றைக்கி மறக்கிறதுக்காக யாராவது நடத்துவாங்களா? அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாது ஓன் தப்பு தானே. இல்லை அட்லீஸ்ட் ஃப்ளாஷ் கார்டு போட சொன்ன கையோடு எடுத்துகிட்டு வரணும். அதை வச்சுருக்கியா இல்லையா? வச்சிருக்கியா இல்லையா? என்ன இது பேச்சா? இது எழுதுன வரையில் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ. வேறு யார் போட்டிருக்கா? டயக்ராம் யார் போட்டிருக்கா? நான் போட வேண்டியது தானே. நான் எழுதின நோட்ஸாவது வச்சுருக்கீங்களா? சீக்கிரமா வந்து ஃபில்அப் பண்ணது. புக்கையாவது பார்த்துட்டு வரலாம். எதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம்? ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாமா? இதை லைவாக பார்க்குற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதுதான் சொல்கிறேன். சும்மா சினிமா பார்க்குற மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு ஏறவே ஏறாது. நானே வெறுத்து போய் தான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், லைவ் நீங்கள் கவனிக்கலனால உலகத்தில் எவனாவது ஒருத்தன் கவனிக்க மாட்டானா நம்மளை அப்படின்ற லெவலில் இறங்கிட்டேன் நான். கம் ஃபார்வர்ட். தேடுற லெவலில் இருக்கு எல்லாம். நேற்று தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும். உன்கிட்ட எல்லா கண்டென்ட்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் சொல்ல நீ எழுதியிருக்கணும். நீ அப்படியே விட்டு போயிருந்தால் கூட மறுபடியும் அந்த வீடியோவை கவனித்து ஒரு தடவை பார்த்தாவது பண்ணியிருக்கணும். உங்களுக்கும் பொறுப்பு இல்லை, உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் பொறுப்பு இல்லை. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். 5-6 பேர் இருக்கிற இடத்துலையே இவ்வளோ அசட்டையாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 50 பேரில் ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் என்ன ஆக போகுது? ஸ்கூலை குறை சொல்லுவீங்க, டீச்சர்ஸை குறை சொல்லுவீங்க. யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத லெவலில் இருக்கோ. உங்கள் நோட்டில் இப்போ நான் பார்த்து தரட்டுமா எங்கே இருக்குன்ட்டு? போதும், தன்னாட்டத்துக்கு வா போடு. நான் போடுறேன், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போடு. பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் அப்படின்னா கவனி, நான் எப்படி போடுறேன்னு பாரு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முதல்ல போட்டுக்கணும்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்கேவ் மிரர். இதை கவனித்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் தான் கூறுகிறேன். ஐ கேன் டாக் இன் இங்கிலீஷ், தமிழ் எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்து. தெலுங்கில் தெரியல, ஹிந்தியில் சொல்லணுமா? எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் சொல்லணுன்னா மொழிபெயர்த்துக்கோங்க. கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர்ஸை சரியாக கவனிக்கலைன்னா இப்படி தான் ஆகும். முழு கவனமும் இங்கே இருக்கும். நீங்கள் எல்லாம் என்ன தெரியுமா, இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குது, சுகர். இந்த வியாதி வித்தியாசமானது. சுகர் சாதாரணமாக இந்த சுகர் டிசீஸ்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு? டயபெட்டிஸ் சொல்லுவாங்கல்ல. இந்த டயபெட்டிஸ் எதனால் வருது? பயாலஜியில் படிச்சிருக்க. எதனால் வருது? சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் சுகர் இருந்தாலும் அதை நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல. அந்த சுகர்லாம் பெரிய பெரிய பார்ட்டிக்கலாக இருக்குது. அதை ஃபர்தராக பிரேக் இன்டு பீசஸ்.
சின்ன சின்ன துண்டாக மாற்றி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இந்த குளுக்கோஸை ஃபர்தராக உடச்சி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் அது அந்த செல்லுக்குள்ளே நுழைய முடியும், எனர்ஜியாக அங்கே கன்வெர்ட் ஆகுது. கரெக்டாக? அப்போது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார்? இன்சுலின். அந்த இன்சுலின் சரியாக செக்ரீட் ஆகலை, சுரக்கலை அப்படின்னா என்னாகும்? அதை தான் நம்ம டயபெட்டிஸ் சொல்கிறோம். கரெக்டாக? ஏன்? அதுதான் இந்த எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸை துண்டு துண்டாக உடச்சி ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் அனுப்புது. அப்போ ஒவ்வொரு செல்லும் எனர்ஜியை உள்வாங்கிக்கும், இம்பாய்ப் பண்ணிக்கும் எனர்ஜியை. கரெக்டாக? அப்போ உள்வாங்குதல் அப்படின்றது எதால் நடக்குது? ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே இருக்கணும். படிப்புலேயும் அப்படி தான். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நான் எவ்வளோ நடத்தினாலும், நானாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, சொல்கிற அத்தனையும் நீ கவனத்தோட, முழு கவனத்தோடு கவனிக்கணும். அந்த முழு கவனம் அப்படிங்கிறது என்னது? இந்த இடத்துல இன்சுலின். புரியுதா? புரிஞ்சுதா? இன்சுலின்றது என்னது? ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி இருக்கணும் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. நாட் ஓன்லி இந்தியா பாகிஸ்தான், எனிமி கண்ட்ரிஸ். பார்டரில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? ஐபால் டு ஐபால் கான்டாக்ட் அப்படிம்பாங்க. அப்படியே அவன் நவுந்தா கூட உஷாராக கவனிச்சுட்டு இருப்பான். ஆனால் நீங்கள் ஆசிரியர்களை எதிரியாக தான் பாவிக்கிறீங்களே ஒழிய கவனிக்கிறதும் கிடையாது, பார்க்குறதும் கிடையாது. அவங்க எங்கேயோ நடத்திருப்பாங்க, நீ எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டு பராக்கு பண்ணிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால வர வேணாம். அப்படியே இப்போ இங்கே நான் அது மாதிரி பண்ண முடியாது. இங்கே இருக்கிறதே 5-6 பேர் தான் இருக்கீங்க இல்லையா? இந்த லட்சத்தில் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே இன்சுலின் குறைபாடு. அதாவது எல்லாம் யூ ஆர் ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்ட், மென்டலி ஆப்சண்ட். அதனால தான் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பப்போ கவனிக்கிறியா கிளாஸாக இருந்தாக்கா சைலண்ட்டுன்னு அவங்க சொல்லி அவங்க ஆவியே போச்சு. கொஞ்சமாவது டீச்சர்ஸுக்கு கோஆப்ரேட்டிவாக நடந்தால் தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுக்க முடியும். சரியா? கவனிங்க. ஸோ இந்த இடத்துட்ட நாம் அந்த கான்கேவ் மிரர் எம் டேஷ், இதை என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக மட்டும் சொல்லலை, ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு, எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்காகலாம் சொல்லலை. இவன் அவன் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 99.9% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்படி தான் இருக்கும். அதை திருத்திக்கணும். இப்போ எம் டேஷ் அப்படிங்கிறது கான்கேவ் மிரர். இதில் என்ன சொன்னோம்? ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப்னு போட்டுட்டோமா? அதுக்கு முன்னாடி சி அண்ட் எஃப்ஐ போடணும். இது எஃப்னா டபுள் த எஃப் சி. கரெக்டாக? இப்போ எஃப்க்கு சிக்கு இடையில எரெக்ட் இமேஜ் 1 சென்டிமீட்டர் போட்டோமா? இதுதான் என்னது? ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து என்ன பண்ணணும்? நாம் ஒரு பேரலல் ரே எடுத்துகிட்டு போய் அதை அப்படியே எஃப் வழியாக கொண்டு போகணும். இது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது இன்னொரு லைனு, அது எங்கே போகணும்? இப்போ இந்த சிக்கும் எஃப்க்கும் தான் நம்ம இடையில போட்டிருக்கோம் இல்லையா? இங்கேருந்து புறப்பட்டு எஃப் வழியாக போய் எங்கே லிங்க் ஆகும்? இந்த இடத்துல லிங்க் ஆகும். இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்படி போகும். இப்போ புரியுதா? அப்படி போகிறப்போ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாரு, இந்த ஐ எங்கே வந்திருக்கு? அதாவது இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த இன்டர்செக்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த ரிஃப்ளெக்டர் ரே ரெண்டும், அந்த இடத்துல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ இது பாரு, அப்படியே எக்ஸாக்டாக 2 சென்டிமீட்டர் டபுளாக வருதா? கரெக்டாக? என்னாச்சு? டபுள் ஆச்சா? இன்வெர்ட் ஆயிடுச்சா? இது வந்து என்னது? ஹெச் ஆப்ஜெக்ட். இது என்னது? ஹெச் இமேஜ். இது டவுன்வர்டாக இருக்கா? அதனால தான் -2 சென்டிமீட்டர். இது அப்வர்டாக இருக்கா? 1 சென்டிமீட்டர். கரெக்டாக? ஹைட்டு. அடுத்தது இந்த எஃப் என்ன சொன்ன? சொல்லு, எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் பார்த்தாலும் சொல்லிப்போம். அதை ஏன் நம்ம -10 சென்டிமீட்டர்னு ஏன் சொல்கிறோம்? எப்படி இருக்கு? ஃபோக்கல் ஆப்போசிட் டு த இன்சிடென்ட் லைட் இல்லையா? அந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் வரதுனால என்னன்னு போட்டிருக்கோம்? -10 சென்டிமீட்டர். எல்லாத்துலேயும் சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கோ. அடுத்தது ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சுருக்கோமா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 15 சென்டிமீட்டர். கரெக்டாக? இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 15th சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. அதாவது இதுக்கும் இடையில உள்ளது. எங்கே இருக்குது இது? ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும்
அடுத்தது இந்த பீக்கும் பீன்னா போல், இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யூன்னு சொல்கிறோம். அந்த யூ தான் -15 சென்டிமீட்டர். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது ஆர் அப்படிங்கிறது, ஆர்ன்றது சிக்கும் பிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தானே, கரெக்டாக? இதுதான் ஆர்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆர் எவ்வளோ இருக்குது, -20 சென்டிமீட்டர், கரெக்டாக? அதுக்கு அடுத்தது இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ இமேஜுக்கும் அப்புறம் பிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோப்பா, வி எவ்வளோ, -30 சென்டிமீட்டர். இப்போ நம்ம டயக்ராமும் வரைஞ்சிட்டோமா? புக்கில் அது கேட்கல, பட் நம்ம அடிஷனில் அதை விசுவலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் டயக்ராமும் கேட்கலாம், அது பிக் கொஷினாக இருந்தால். இல்லைனா டயக்ராம் மட்டும் கேட்கலாம், இல்லாட்டினாக்கா இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் கேட்கலாம். ஆனால் நீ எல்லாம் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்குவது. புரியுதா? எங்கள் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிப்போம். நான் போட்டதை அப்படியே போ. இந்த பேரண்ட்ஸ் எப்படி நல்ல டீச்சர் யாராவது, நீ பாட்டு போடு, நான் ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நல்ல டீச்சர் யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா? என் பையனுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக, என் பொண்ணுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவள் பெரிய ஐஏஎஸ் ஆகணும், நீட் எழுதணும், ஆச்சா பூச்சா தேடிட்டு இருக்காங்க. நானும் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்க மாட்டாங்களான்னு இன்னைய வரை தேடுறேன். மீட்டிங் பாயிண்ட்டே வரமாட்டேங்குது. எப்போதுமே கல்வி எளிதாக வந்துருச்சுன்னா அதோட அருமை நமக்கு புரியறதில்லை, கரெக்டாக? இப்போ எனக்கு 2 நிமிஷம் ஆகாது, நானே சொல்லி கொடுத்துட்டு சரன்னு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி உனக்கு மனசில் கொஞ்சமாவது பதியுமா பதியாதா? 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் சர்க்கிள்னால் என்னன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். சர்க்கிள் டெஸ்ட் வச்சோன்னே 5 மார்க் எடுக்கிறீங்க ஸ்கூலில். என்னத்தை தான் உள் வாங்குறீங்களோ தெரியல. அதுக்கு மாத்திரை இருக்குது, அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே மாத்திரை போடுவாங்க, இன்சுலின் போடுறதுக்கு பதிலாக இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் ஏற்றுவாங்க. ரொம்ப ஓவராக போச்சுன்னா இல்லையா சுகருக்கு, அது வரையில் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபுட்டு, டயட்டு, எக்ஸசைஸு இப்படி பண்ணி கொஞ்சம் மாத்திரையை போட்டு குணப்படுத்துவாங்க. அப்போ அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப், சேஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டிடியூட், நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறினா எல்லாம் மாறிடும். எல்லாம் போட்டியா? இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இதை பார்க்குறவங்க அத்தனை பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, இல்லை நேற்றுக்கே ஒருத்தன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான், போர்டில் என்னமோ எழுதியிருக்காங்க, ஒரு கன்றாவையும் புரியலன்னு. எழுது, சொல்லு, சத்தமாக பேசு. அது அது போட்டு காமி, அது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் சாக் பீஸ் வச்சு காமி. வெரி குட். அதுதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் அந்த கான்கேவ் மிரர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் என்னென்ன இருக்குது, 2 சர்ஃபேஸ் இருக்கா, என்னென்ன சர்ஃபேஸஸ் அது? அவனுக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன்டா. ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ், நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ். ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பளபளன்னு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கான்கேவ் சர்ஃபேஸில் அது எப்படி இருக்கும், கேவிட்டியாக இருக்குமா, பல்ஜ்டாக இருக்குமா? கேவிட்டியாக இருக்கும், அதனால தான் அது கான்கேவ். ஆனால் நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸு பல்ஜ்டாக இருக்கும். அதை எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி கோம்பு மாதிரி போட்டிருக்கோம்ல, சீப்பு மாதிரி பிறந்திருக்கோம்ல, அது என்ன, நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ். சில புக்ஸில் என்ன பண்ணிருப்பான், அந்த கிளாசி சர்ஃபேஸ், மிரர் லைக் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அதை போய் ஷேட் பண்ணி வச்சுருப்பான். அது ஒரு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். அது வேண்டாம், இந்த மாதிரி போட்டுனா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும். ரைட், அடுத்தது. ஸோ கான்கேவ் மிரர் பிரின்சிபல் ஆக்சஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது,
center of சொல்லு அதெல்லாம் என்னென்னு center சொல்லு. of curvature, சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். focal ஃபோக்கல் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். principal focus, சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்? C, ஓகே. அடுத்தது எஃப்னா என்ன? principal focus, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். சின்னு என்ன? center of curvature, சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். இந்த எஃப்க்கும் பிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன? focal length, லென்த். இந்த ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் பிக்கும் சிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன? radius of curvature, வெரி குட். ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். அப்போ எஃப்க்கும் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன் என்ன? எஃப்ன்னு ஆறுன்னு எனிஒன்? ட்வைஸ் தி twice the focal length. R எழுது. R is equal to 2F. R is equal to 2F. ஸ்மால் எஃப் போடணும். ஃபோக்கல் லென்த்னா கரெக்டாக தான் எழுதிருக்க. ஆனால் அதை லேபிள் பண்ணுறப்ப பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்ன்னு பண்ணுறப்ப கேபிட்டல் எஃப் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்கிறப்ப சின்னு போடலாம். அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த போல் வந்து ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். கரெக்டாக? ரைட். இது பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வைக்கிற? center of curvature go principal focus goes Very good. between, Okay. is between 1 centimeter, Right. or a line, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 1 centimeter, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் object distance, minus 15 சென்டிமீட்டர். அதுதான் யூன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோமா? yes, அடுத்தது ஹெச்ஓ ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் எவ்வளோ? 1 centimeter, 1 சென்டிமீட்டர். அதுக்கு அடுத்தது சொல்லு. நான் இவ்வளோ எடுத்து கொடுக்குறேன். நீ கொஞ்சம் பார்த்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு போறியா? so ஒரு என்னமோ கதா காலட்சேபம் இந்த இந்த வில்லுப்பாட்டில் கேட்குற மாதிரி நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். பீமன் மரத்தை டிங்கினானே டிங்கினானே டிங்கினா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதை பின் உள் வாங்க மாட்டேங்கிறேன் நீ. சொல்லு அடுத்தது. இங்கேருந்து ஒரு ரே வந்து பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு பாஸ் ஆகிற மாதிரி சரி, ஒரு லைன், ஒரு லைன் போடுற. ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும். அந்த ரிஃப்ளெக்டர் ரே வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக போகுது. ஓகே, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகுது. அப்புறம் இங்கேருந்து அதோட ஹெட்லேருந்து அதுதான் பேரலாக போட்டேன். இன்னொன்று எஃப் வழியாக போடணும். போட்டதில் என்ன ஆகணும்? அது கான்கேவ் மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் பேரலல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதாவது பேரலாக போகிற ரே வந்து எப்படி இருக்கும்? ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக போகும். ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ரே எப்படி இருக்கும்? பேரலாக போகும். இந்த ரெண்டு இன்டர்செக்ட் பண்ணுறது தான் இமேஜ் ஃபார்மேஷன். புரியுதா? புரிஞ்சுதா? புரியல? இப்போது இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக நீ போகிற அந்த டயக்ராமை சரியாக பண்ணாதனால அது எங்கேயோ வருது. அந்த இமேஜ் இப்போ நான் போட்டது பாரு. நான் போட்டதுக்கு நீ அதனால தான் எக்ஸாக்டாக பார்க்கணுங்கிறது. நான் போட்டிருக்கிறது எப்படி போட்டிருக்கேன்? இது வழியாக வருதா? எஃப் வழியாக வருதா? ஒன்று வந்து எப்படி ஆகுது? இங்கே நான் ரெட்டில் போடுறேன். மறுபடியும் கவனிங்க. ஆப்ஜெக்டோட ஹெட்லேருந்து இப்படி நேராக ஆரோ மார்க்லாம் ரொம்ப அவசியம். இப்படி போயிட்டு அப்போ parallel டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் தானே. இது என்ன ஆகுது? இப்படி ட்ராவல் பண்ணுது. கரெக்டாக? இப்படி போச்சா? ரைட். இன்னொன்று எப்படி ஆகும்? இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக இப்படி போகுது. கரெக்டாக? ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக போகிற லைன்னு நேராக போய் ஹிட் பண்ணி எப்படி வரும்? parallel டு த. இப்போ நான் அது கரெக்டாக கையில் போட்டாலும் பர்ஃபெக்டாக ஓரளவு போட்டதுனால என்னது? பியாண்ட் சி வருதா? வருதா? அதனால தானே இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 30 சென்டிமீட்டர். இப்போ உன்னுடைய இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை நீ கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு. எங்கே இருக்குது? எங்கேயோ ஒரு கோட்டை போட்டிருக்க. அதை நீ விசுவலாகவே புரிஞ்சிக்கல. நான் சொல்ல புரியுதா? இமேஜ் எங்கே போட்டிருக்க? நீ இமேஜ் எங்கே போட்டிருக்க? சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல போட்டிருக்க இல்லையா? எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுது? எங்கே போச்சு இது? அப்போ அந்த என்டையர் டயக்ராமே தப்பாயிடுச்சு. புரியுதா? யார் தெளிவாக போட முடியும்? ப்ளீஸ் கம். இந்த மிஸ்டேக் புரியுதா? நீ போய் உட்கார். இது வந்து கைட். வா வா களத்துக்கு வா. நான் உங்கள் அப்பா சைக்கிள் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி பின்னாடியே ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். இதுதான் கைடட் ப்ராக்டிஸ். இதெல்லாம் ஸ்கூலில் எத்தனை அழைக்காதம்மா எடுத்தோன்னே உன் பொழப்பே அழைக்கிறது தான்.
அதில் என்ன தப்புங்கிறத நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீ ஊருக்கு முன்னாடி அழைக்கிற திருப்பி போடு அதையே. என்னை கேட்காம எதுவும் பண்ணாத. அழைச்சின்னா அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு தப்புலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஃபெயிலியர்லேருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும், தப்புலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? உடனே டபக்குன்னு டெலீட் பண்ணிடக்கூடாது. திருப்பி அவன் போட்டதே அப்படியே போடு. இப்போ இதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். நான் இதிலே எடுத்து சொல்லிட்டேன். அந்த எஃப் வழியாக போகிறத அவன் சரியாக போடலை. நாட் ஓன்லி தட், சிஎஃப் பிஎஃப் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக வரணுமா? அது வரல. ஸோ எஃப்போட பொசிஷன் அவன் தப்பாக போட்டிருக்கிறதுனால தான் இந்த டயக்ராம் தப்பாக வந்திருக்கு. இப்போ புரியுதா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, வெறுமனா புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, டீச்சர்ஸு ட்ரா பண்ணுறாங்க, அதை பார்த்தோன்னே அப்படியே நமக்கு வந்துடும். நீயா ஒரு தடவை போடுறப்ப எவ்வளோ மிஸ்டேக் இங்கே வருது பாரு. இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதை கரெக்ட் பண்ண இப்போ என்ன பண்ணணும், இங்கே மிஸ்டேக் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சா? எதனால் இது ராங் டயக்ராமாக ஆச்சு? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை போய் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க, நான் போட்டது கரெக்ட் தான், மிஸ்ஸு தப்பாக போட்டாங்கன்னு வீட்டில் சொல்லுவீங்க. அதனால தான் இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் ஷீட்டை கூட இப்போ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட காமிக்கிறது கிடையாது. அது ஏன் சொல்கிறேன், எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கூட புரியறதில்ல. இப்போ என்ன மிஸ்டேக், அதை கரெக்டாக நான் நைஸாக சொல்லிட்டேன், ஆனால் திருப்பி நீங்கள் அதை கரெக்டாக சொல்லிப்போம். வேணாம் அந்த இடத்துட்ட என்ன மிஸ்டேக்கு, பயங்கரமான மிஸ்டேக் என்னது அங்கே? இந்த R is equal to 2Fன்னு சொன்னியா? என்னது R is equal to 2Fன்னு சொன்னியா? அப்போனா F அப்படிங்கிறது R/2 தானே. அப்போ எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்டில் இருக்கணும்ல. எங்கள் ஸ்கேல் எடு, நம்ம கண்ணாலே ஒரு குத்தணும். அதை இருந்தாலும் ஸ்கேலில் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறேன். எடு, அதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணு. அது எக்ஸாக்டாக 15லாம் இல்லை, பட் அந்த ஹாஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 0லேருந்து ஆரம்பிமா, இடையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டு மெஷர்மெண்ட் அப்படி தான் இடையில இருக்கு. அங்கேருந்து எடு. ஹலோ, இந்த பிக்கும் சிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர்மெண்ட் பண்ணு. ஸ்கேல் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் கொடுத்துருக்கேன். பிக்கும் சி தான் ஜாமெண்ட்ரி கற்றுக்கிட்ட லட்சணமா நீங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலில். எவ்வளோ இருக்கு? 16 சென்டிமீட்டர். சும்மா போட்டுக்க அப்படியே 16 எழுதிக்கோ, 16. இப்போ அவன் பிசி எடுத்துருக்கிறது 16 சென்டிமீட்டர். அதனால தான் ஸ்கேல் வச்சு நீ எல்லாம் பிற்காலத்தில் இன்ஜினியர்னு கிளைம் பண்ண போகிற. எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் இல்லை, நானே அப்படியே சும்மா செங்கலை வச்சு கட்டுவான்னா நீ சித்தால் தான். இன்ஜினியரிங்கிறது டிசைன், பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும், ஃபிட்டிங் கரெக்டாக. அங்கே எதுவும் எழுதாதவன், இங்கே தனியாக எழுதுமா அதை. பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 16 சென்டிமீட்டர், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் போடு. இப்போ என்னாச்சு, அதில் பாதி தானே வரணும், அதுதானே எஃப்சி கரெக்ட். எஃப்பிஎஃப் போடு. பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 சென்டிமீட்டர் வரணும்ல. இப்போ அந்த 8 சென்டிமீட்டரில் இருக்கா பாரு. அதை இங்கே வந்து ஒரு இன்ச்சஸ் மாதிரி இருக்கும். அது அங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 6.5 இருக்குது. இப்போ புரியுதா என்ன மிஸ்டேக்குன்னு? கரெக்டாக? அதனால தான் அந்த டயக்ராம் தப்பாக வந்தது. சும்மா இஷ்டத்துக்கெல்லாம் போடக்கூடாது. ஒன்று கண்ணாலே இப்போ என்ன மாதிரி அப்படியே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போகிறதா இருந்தால் போடலாம். இப்போயே வந்துடுமா எல்லாம்? புரியுதா? இப்போ இந்த ஸ்கேலை வச்சு பர்ஃபெக்டாக போட்டு பார்ப்போம். அதே 14 அப்படியே வரணும் எனக்கு. இப்போ புரியுது மிஸ்டேக் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எல்லோரும்? புரிஞ்சாச்சா? என்ன பிரச்சனை இங்கே? என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது? R is equal to 2Fன்ற கான்செப்ட் இங்கே மிஸ்கான்செப்டாக மாறிடுச்சு, இங்கே தப்பாக இருக்குது. அதனால தான் உனக்கு டயக்ராம் தப்பாக வந்திருக்கு. இதை கரெக்டாக போட்டினா கன்னாக வரும். இப்போ போடலாமா? யூஸ் த ஸ்கேல் அண்ட் ப்ரொசீட். 16ல் வேண்டாம், நம்ம கொடுத்த சென்டிமீட்டரில் போடு. 15 சென்டிமீட்டர் இதை வச்சு போடு. பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எனக்கு. சரியா? எப்படி போடுறேன்னு பார்ப்போம். அந்த 1 இன்ச்சுன்னு 1 சென்டிமீட்டர்ன்றது 1 இன்ச்சுன்னு இங்கே வச்சுக்கலாம். அதை வேணால் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கலாம், அப்போ தான் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் போடு, வருதா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வருதா பார்ப்போம்.
முதல்ல draw the principal axis ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு பார்ப்போம். நோ ஸ்கேல் வச்சுக்கிட்டு கையில் போடுறியே. டே யாரோ ஒரு ஹெல்ப்பர் வாங்கடாங்க. இதுதான் வேண்டாம் துளசி வா ஹெல்ப் பண்ணவங்களுக்கு. இல்லாட்டா ஸ்கேல் அப்படியே நுடிச்சிக்கிட்டு போவோம். அது நமக்கியா சொன்னேன் இப்போ தான். ரைட், இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸா போட்டாச்சா? அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? போடு. அதுவும் ஈக்குவலாக வரணும். கரெக்டாக அந்த மேலே உள்ள ஆர்க்கும் கீழே உள்ள ஆர்க்கும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணி போட்டு கரெக்ட். இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுற? நான் ரிஃப்ளெக்டிங் எம் டேஷ் போட்டு நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண. அது போடுமா? எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்க, எவ்வளோ பாடம் படித்தேங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எந்த அளவுக்கு ஒரு பாடத்தை நீ உள்வாங்கி படிச்சிருக்கங்கிறது தான் முக்கியம். அதுதான் உன் வாழ்க்கையில் அமைய போகிறது. நம்ம ஊரில் சிலபஸை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. காலேஜ் சிலபஸ் எல்லாம் ஸ்கூலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் எல்லாமே தத்தியாக தான் இருக்காங்க. இது காரணம் என்ன? ஓவராக படிக்கிறேன்னு ஒன்றுத்துலேயும் உருப்படாமல் இருக்கும். ஓகே ப்ரொசீட். நான் தான் மூலமிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணுறது? முதல்ல ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எடு. ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 20 -20 -20க்கு வை. மார்க் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு. அதே அப்படியே வச்சுக்கோ. உடனே எடுப்பியா? அதோட மிட் பாயிண்ட் எவ்வளோ? 10. 10 எங்கே மீட் பண்ணுது? இப்போ கரெக்டாக வருதா? ரைட், எடுத்துரு. இப்போ போடு. மார்க் பண்ணியாச்சா? அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? என்னது 15? ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டோட இமேஜா? அது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு. கரெக்டா? ஏம்மா டோட்டலாக 20, இந்த பக்கத்துலேருந்து 15, அவ்வளோதானே? போடு. நீ தான் கரெக்டாக எடுக்கணும். 0ல் வச்சு எடு. 2 சென்டிமீட்டர்னா எப்படி வரும்? 2, 4, 6, அப்புறம் அதில் பாயிண்ட்டு 6.5ங்கிறது இங்கே 7. ஐ மீன் 2னாக்கா 10, 15னா ஏதோ தப்பாக பண்ணுற டைமென்ஷன் நினைக்கிறேன். கரெக்டாக போட்டிருக்கியா? ரைட். என்ன 20க்கும் 15க்கும் இடையில இருக்குது, அவள் தானே? 1 சென்டிமீட்டர். அது 1 சென்டிமீட்டர்லாம் இல்லை, 1 இன்ச் மாதிரி வச்சுக்கோ. அது நல்லா பெருசாக போட்டுக்கோ. அதில் அந்த ஸ்கேல்லே போடு. அதில் எல்லாமே தட் இஸ் 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இன்ச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். மாற்றி வைக்கிறான் பாரு ஒருத்தன். அது ரொம்ப துளியாக இருக்கும். நீ என்ன பண்ணுற? ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோ. ஏன்னா அந்த ஹைட் அப்போ தான் உனக்கு புரியும். ஸோ 3ன்னா எவ்வளோல வருதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் பெருசாகவே வரைஞ்சிக்கோ, அப்போ தான் தெரியும். எவ்வளோ வச்சுருக்க? ரைட். ஆரோ மார்க் போடு. இப்போ அங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். யூஸ் ஸ்கேல். அந்த ஸ்கேல் இல்லை, ஐடியா. போடு. ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். குட். அடுத்தது ஆரோ மார்க். ஆரோ ரைட். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து எங்கே போகும்? ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வழியாக. கரெக்டாக பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக வரணும். அங்கே கரெக்டாக வச்சுருக்கேன். இதுதான் இன்ஜினியரிங் ப்ரெசிஷன்றது. கண்ணுக்கே தெரில, எங்கேயோ வைக்கிறீங்க. கரெக்டாக மேலே கொஞ்சம் தூக்கு. சாக் பீஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாரு கரெக்டாக இருக்கான்னு. சாக் பீஸில் பாயிண்ட் வை அங்கே. நல்லா இழுத்துட்டு போ.
ஓகே, அடுத்தது ஆரோ மார்க் போடு. குட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்? பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக இந்த பக்கம் வந்துட்டு parallel ரேயாக மாறப்போகுது இல்லையா? ஆரோ மார்க் ஹெட்டுலேருந்து வரணும். அது உள்ள இப்போ ஸ்கேலு நல்லா உள்ள தூக்கு, எங்கேயோ வச்சுருக்க நீ. ம் ம் அடுத்தது அங்கேருந்து parallel ரே போடு. அந்த எட்ஜில் பிடிடா. parallel லைன் கரெக்டாக போடு. கோணெல்லாம் இருக்குது, எங்கேயோ போடுறா. parallel லைன் வைக்க தெரில, இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கு. அதை பற்றி இல்லை, நீ ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக தூக்கணும். போடு. இல்லை parallel-ஆவே இல்லை, அது இல்லை. போதும். ஒரு அப்படியே நிப்பாட்டு, அப்படியே அப்படியே எழுத்து விடு. இப்போ parallel லைனும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஆரோ மார்க் போடு. இப்போ எந்த இடத்துல அது வெர்டிக்கல் லைன் போடு. இப்போ பியாண்ட் சி வருதா? இப்போ வருதா? அது எவ்வளோ நீ போட்டது மறுபடியும் கோணலாக தான் இருக்குது, அது பர்பண்டிகுலராக. அது இவ்வளோ தூரம் ஸ்கேலை வச்சு போடுற, அந்த இமேஜ் போடுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இப்போ அந்த மண்டை இருக்குல்ல ஆப்ஜெக்ட்டு, அதை போல் இது ட்வைஸ் டபுளாக இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சா? அதோடு இல்லாமல் இப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணு. ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 30 இருக்கணும். புரியுதா? ஸோ இமேஜ் வந்து -30 சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா உன்னோட ஆன்சர் கரெக்ட். புரியுதப்பா? உன்னோட ஆன்சர் கரெக்ட், 30 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். அப்படின்னா உன்னுடைய டயக்ராம் பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஸோ எங்கேயாவது ஏதாவது பிசிறு தட்டி இருக்கும். எனிவே அதை பற்றியெல்லாம் கணக்கு இல்லை. புரியுதா? ஸோ இந்த பொசிஷன் தான் நமக்கு முக்கியம். அது எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அவ்வளோ இல்லை, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறுது இல்லை. சரியா? ரைட். ஸோ இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் இது லேபிள் பண்ண. அதை 1 சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். ஹைட்டு தானே, ஹைட்டு 1 சென்டிமீட்டர், இது 2 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம். இமேஜ் 2 சென்டிமீட்டர், இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு 2 சென்டிமீட்டர். -2 சென்டிமீட்டர், ஏன்னா இன்வெர்டட். ஆரோ மார்க் ஒழுங்காக போடு. இன்வெர்டட்னா நீ என்ன பண்ணுற? அப்வர்ட் போடுற. எந்த பொசிஷனில் இருக்குது? இப்போ பியாண்ட் சி வந்திருக்கு, என்லார்ஜ்டாக இருக்குது. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டியா? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் நவ்? டூ சத்தம். ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எம் டேஷ் அந்த கர்வ் நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி சி டு பி வந்துட்டு 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். அதில் பாதி எஃப் அது வந்துட்டு 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். சி பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட லென்த் 1 சென்டிமீட்டர்லேருந்து அது பிக்கு ஒரு பேரலல் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து பிக்கு பேரலாக ஒரு லைன் வரையணும். அண்ட் அது வந்துட்டு எஃப்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எஃப்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எஃப் வழியாக போகும். தமிழ் பேசினாலும் தெளிவாக பேசணும். அடுத்தது
வழியாக போகும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ரிஃப்ளெக்டிங் வந்துட்டு எஃப் வழியாக போயிட்டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல். இல்லை நீ வயலும் வாழ்வு மாதிரி சொல்லி வச்சுருக்க. அதெல்லாம் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்ல. எப்படி சொல்லியிருக்கேன்? parallel to the principal axis அப்படின்னா அது எது வழியாக வரும்? பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக இமேஜ் அதாவது அந்த லைன் போகும், ரிஃப்ளெக்டட் ரே பாஸ் ஆகும். அடுத்தது எஃப் வழியாக போச்சு அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ரே கான்கேவ் மிரரில் பட்டு எப்படி வரும்? parallel to the principal axis வரும். இப்போ புரியுதா? ஸோ ஒரு ரே என்ன ஆயிருக்கு? parallel-ஆக போய் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக வந்துருச்சு. இன்னொரு ரே எப்படி வந்திருக்கு? பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போய் parallel-ஆக வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டு லைனும் எங்கே மீட் பண்ணுதோ, இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ, அதுதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற இடம். அதில் நாம் இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸோட பர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இன்டர்செக்டிங் லைன், இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இல்லையா, அங்கேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் த பொசிஷன் ஆஃப் த இமேஜ். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? இப்போ இந்த சம் நல்லா புரிஞ்சுதா? ரைட், குட். ஸோ எப்போதும் கிளாஸ் எடுத்தால் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணதையாவது எழுதி பாருங்கள். அப்படி மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே போய் எழுதுங்க. நான் நல்லா தானே சொல்லித்தரேன். அதையே நீங்கள் கற்றுக்க முடியலனாக்கா என்னத்துக்காக வருது? கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கு. சரியா?